In the suburbs of Dhaka, the Bangladesh Women's Lawyers Association runs the Pro-Shanti Centre. It's a place of security and confinement for 56 children. The girls here are victims of a ruthless trade between Bangladesh and its neighbouring countries. Many here, some of them as young as 7, have been forced into prostitution. They are the innocent victims of a gruesome trade in human lives, yet their families and most of their society considers them disgraced. Sold into prostitution, there's no way back to their childhood or their innocence. মামু আপনার মাইয়ারে দেবেন আমার হাতে দিল্লি দিয়ে আমার ঘরে কাজ করবে আর খানা মানা খাবে তাই আমার আব্বা এমনি দিয়ে দিয়েছে আর আরো 300 টাকা দিয়ে রসিদ নিয়ে আমারে দিল্লিতে নিয়ে ওর ঘরে রাখছে রাখিয়ে রোজ রাত আমারে খারাপ কাজ করতে তবে আমারে ছাড়তে না মুখ চেপে ধরতে আমার 5টা পুলিশ আর ওই লগে আরো 2টা বেড়া ছিল ওর নাম একজনের নাম উম্পের কাছ আর একজনের নাম মহাতাব আর ওদের লই গেছে ওর নাম তো রসিদেই 8 জনে আমারে রোজ রাতকে খারাপ কাজ করতে Farida was 9 years old when she was sold into prostitution. She was eventually taken to hospital and it took her a year to recover. Then she was kept in New Delhi's central jail under what the authorities describe as protective custody. Farida is now on her way home to ask her father why he sold her. আমার রাগ লাগে আব্বার উপরে আমাকে ছোটকালের লেখাপড়ায় নাই কিছু না আমারে 300 টাকা বিদেশে বেচে দিয়ে আমারে আমার গার উপরে বহুত রাগ লাগে আব্বার উপরে কিছু ভালো লাগে না মনের ভেতর Farida has grown up in a country where many see young girls as a burden. The dowry due when a girl is to be married is an expense many poor families in Bangladesh feel they can ill afford. It's not just Farida who wants to know why and how she was sold into prostitution. With her on the journey today is one of the investigators from the Women's Lawyers Association. It's a tense moment as she arrives back in her village. There's little warmth between Farida and her father. He's clearly uncomfortable to see his daughter and the investigator. The investigator discovers that since Farida was sold, her father has taken 2 new wives and had 7 more children. ও বন্ধু আমার কথা কিছু বলছে না তা না সব মিলাই তো আমরা তো বুঝতে পারি ধরেন যে মানে সে তো আমার পরিবারের সন্তান বা আরেকজনের মেয়ে বা আরেকজনের পরিবারের সন্তানের মতো তো সে আদর স্নেহ কিছু পায়নি সব দিয়ে দেব Farida's father claims that Rashid, the trafficker, was taking her to a job in a garments factory in a nearby town, and anyway, Farida was a difficult child. তো মাথা খারাপ এমনি যায় বাড়িতে থাকে না 8 দিন 10 দিন এখানে থাকে যে ওই নানা বাড়ি ওই মগনি বেরি থাকে বাড়িতে আনতে না আমি ওরে বাঁধেও রাখছি বাড়ি নিয়ে তো কোথাও তুই যাইতে পারবি না Farida has one ally in her family, her sister Nasima. She says her father did know that Farida had gone to India, and since starting his new family has had little time and no affection for Farida. সতাইয়ে মা দুইজন ভালো পাইতে না 4-5 দিন গেছে তোর কই ফরিদে কই ইয়ে কই হাতে তোর দরকার কি ফরিদে গেছে বেড়াইতে 4-5 দিন পর শুনি দিন ফরিদে দিল্লি গেছে গেছে মন তোর কই দিল্লি দিল কা ফরিদে দিছি আমি হরমুখী আমি খাওয়াতে পারি না যে আর ইলই হেই থাও Farida will not stay in the village. She fears that if she does, her father will sell her again, and this time there will be no escape. হেনা কইলি বল টাকা আনি না তা দিয়ে যাওয়ার সময় টাকা আনি দিলি তোর আফান হ্যাঁ তুই কইলি মই টাকা আনি তুই দেখা কোনা পাঠে দিছি অফিসে গেছি অফিসে আমার যা হইছে এইরকম জানো আর কোনো মাইয়াকে কখনো জানো এরকম ভুলেও জানো এই কাজ কোনোদিন না হয়
এরকম বাচ্চা কাচ্চা মাইয়াকে কোনোদিন যেন ভুলে জানো হের বাপ মায় যেন এইরূপ বেটাগুলাকে পাঠাই দেয় না কখনো জানো আমি ইয়া মনে রাখি এই আর কোনো মাইয়াকে যেন এই কাজ কখনো যেন না করে। And there are plenty more stories like Farida's. The Bangladeshi National Women's Lawyers Association estimates that over 5 years, at least 12,000 children have been sold into the Indian sex industry. The 12 or so girls they rescue and repatriate each year represents a tiny fraction of those currently being abused. বহু বিয়ের কারণে একদিকে যেমন অপরিকল্পিত পরিবারের সৃষ্টি হচ্ছে, শিশুরা হয়ে যাচ্ছে পরিত্যক্ত, নারীরাও তেমনি বহু বিয়ের শিকার হয়ে স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে পেটের জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছে। এই সময় এবং এই সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে মূলত পাচারকারীরা। The trade in children has become so widespread that in some of these border areas it makes a significant contribution to the local economy. Never before filmed, an illegal crossing point on the border between Bangladesh and India. Kalyan Banerjee is a local journalist with a mission to expose the trade in human cargo. He's been threatened and even once briefly kidnapped by the traffickers. He has some powerful enemies, including members of Bangladesh's Border Protection Forces, the BDR. মানে বর্তমান অবস্থায় আমাদের যে অর্থনৈতিক অবস্থা, এই অর্থনৈতিক অবস্থায় একেবারে পাচার বন্ধ করা সম্ভব নয়। এটা হচ্ছে আমার নিজের ব্যক্তিগত আইডিয়া। তবে কমানো সম্ভব। এটা কমানোর জন্য প্রথম তো ব্যবস্থা বিডিআর এবং পুলিশকে নিতে হবে, কারণ এরাই সরাসরি এই পাচারের সাথে ইনভলভ। We asked the BDR for an interview. They refused, and shortly afterwards we were expelled from the area. Instead, we put the allegations of police and BDR involvement in child trafficking to Bangladesh's Minister for Law. There may be some allegations against a very macroscopic number of the members of police and BDR, and this is why government is very much serious, and we are monitoring and making supervision about this. So until and unless we can make overall economic development and we can impart proper education to our people, it will be difficult to solve this problem altogether in a day. It will take time. Calcutta, India, an hour's drive from the Bangladeshi border. Most of the young girls trafficked from Bangladesh end up here. Conventional filming of young prostitutes proved difficult, so we used a secret camera and went undercover. This is Shernagati, one of the largest red light districts in all Asia. "30,000 prostitutes work on these streets. An estimated 6,000 have been trafficked across the border from Bangladesh. Fear of AIDS drives this increasing demand for young Bangladeshis. Because they're from a Muslim country, they're perceived as purer than their Indian counterparts. We asked the pimp if he could take us to a house with young Bangladeshi girls. He told us to follow. It's hard to imagine what it must be like for a trafficked child arriving here for the first time. A child removed from a small village, everyone they ever knew left far behind.
Yet thousands have stayed to become part of the city's lucrative sex industry. They have little option. In the society they left behind, they're viewed as soiled, immoral non-persons. She calls herself Beauty, and she left her old name and her childhood behind in Bangladesh when she was trafficked here 5 years ago at the age of 14. আমি এখন বাড়ি যেতে ছিল তো যেতে পারবো না আমার বাড়ি থেকে উঠাবে না আমার যে নিয়ে এসেছিল তো বলে দেবে তো যে তুমি এইখানে অমুক জায়গায় তোমার মেয়ে আছে কি কিছু আমাকে তো উঠাবে না আমার মা বাবা উঠালে তো না যাওয়া যেত Despite their best efforts, the children's agency UNICEF has been unable to break down the prejudices these child victims now endure. If there's any chance that this girl's honor has been spoiled, then the family just can't take the risk of taking her back because that's going to affect the honor of the whole family, which means if she has any sisters or female cousins, then they may well not get married. So it's actually, I mean, that too is a serious problem that many families just don't want to take the risk because it's going to have such huge repercussions on the whole family. Rescued and repatriated, these girls have nowhere else to go. The Proshanti Centre is now their sanctuary, and for some a prison. There are girls here who would choose to return to their lives as prostitutes in anonymity, rather than endure the shame and prejudice of their family and the neighbours back in the villages from where they were taken. Farida doesn't think much about the future. She now lives at the Proshanti Centre and says she'll never go home. At least she now has a life of sorts. For most of the young Bangladeshi girls who've lost their childhood and their innocence, it turned out to be a one-way journey to hell. Martin Adler, Inside News Television, Bangladesh.